Welcome back to process synchronization class. Now I explain monitors. Monitor is a synchronization tool. This is the one synchronization construct, monitor. This is not a screen. Monitor is a synchronization tool. So semaphore is the synchronization tool. Lock also provides the synchronization. Semaphores, one is the synchronization, and monitors is also synchronization. A monitor is nothing but simply a collection of procedures, variables, and data structures. Monitor is a collection of procedures, variables, and data structures, not monitors. Bear in mind, and that are all grouped together in a special kind of module. So the procedures, variables, and data structures all are grouped together in a special kind of module. That module is called, this module is called monitor. Here the one important point in this monitor is only one process may be active. Only one process may be active within the monitor at a time. Now within this monitor, it provides the several procedures like functions P1 to Pn. There are several procedures. Only one process can execute the procedures described in monitor. There are n number of procedures are defined here. Only one process can execute the procedure in n number of processes. N number of processes, right? Now, for example, process 1 calls this monitor and execute one procedure in this monitor. The remaining process has to wait until the particular process terminates from the monitor. That's the way it provides the synchronization. So how to define this? Monitor, this is the name of the monitor. This is the user defined name. Name of the monitor is the user defined name. Now the structure of this monitor is the word, keyword. This is the user defined name. And structure of this one is shared variable declarations. All these are the variable declarations. And this is the definition for the procedure P1 and variables, parameters, and this is the block of code represents the procedure P1. Like that, there are procedure P2, P3 up to procedure Pn, and there are parameters, and this is the block of code represents the procedure Pn. And initialization code. All this one is the initialization code. So among all these n number of procedures, only one procedure can be called by one process. The remaining process should wait. Right? This is the way it provides the synchronization by monitor. Right? Again, I am saying monitor is not a screen. Monitor is a synchronization tool. Synchronization with monitor. When a process calls a monitor procedure, the procedure will check to see if any other process is currently active within the monitor. Whenever you call a procedure in a monitor, it verifies any other process currently inactive in the monitor. Okay, verify చేస్తూ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ఎవరైనా మానిటర్లో ఉన్నారా లేదా అనేది మానిటర్లో ఉండే ప్రొసీజర్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం లేదా అనేది వెరిఫై చేస్తూ ఉంటుంది. సో వెరిఫై చేసేటప్పుడు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఇఫ్ సో ద కాలింగ్ ప్రాసెస్ బి సస్పెండెడ్ అంటిల్ ద అదర్ ప్రాసెస్ హ్యావ్ లెఫ్ట్ ద మానిటర్. సో ఆ పర్టికులర్ ఎవరైతే ప్రొసీజర్ని కాల్ చేస్తారో వాళ్ళు ప్రొసీజర్ని కాల్ చేసేటప్పుడు ఇంకెవరైనా ఉన్నారో వెరిఫై చేస్తూ ఉంటారు. మానిటర్ని ఎవరైనా ఆల్రెడీ కాల్ చేసారో వెరిఫై చేస్తూ ఉంటారు. ఒకవేళ అలా కాల్ చేస్తే కనుక ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అనేది సస్పెండ్ అవుతుంది. ఒకవేళ వేరే వాళ్ళు ఎవరో కాల్ చేయట్లేదు, మానిటర్లో ఉండే ప్రొసీజర్ని ఎవరో కాల్ చేయకపోతే కనుక ఇఫ్ నో అదర్ ప్రాసెస్ ఈజ్ యూజింగ్ ద మానిటర్ దెన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అప్పుడు దీనికి ప్రజెంట్ ప్రాసెస్కి కాలింగ్ ప్రాసెస్కి పర్మిషన్ ఇస్తుంది. ద కాలింగ్ ప్రాసెస్ మే ఎంటర్. సో వెనెవర్ it calls the procedure in the monitor, it verifies is there any process in monitor. If there is no process in monitor, then it gives the permission. If any process in monitor, then this will block. That is the synchronization. A monitor supports the synchronization by using conditional variables. Our synchronization ela provide chestadante by using conditional variables that are contained within the monitor. Conditional variables dwara synchronization provide chestadi. So this accessible, the conditional. So those conditional variables, so this is accessible, the permissions of the procedures and all is monitored by weight of C and sign of C. What is this C? C is the conditional variable. This is the C is the conditional variable. Based on this conditional variable, weight and signal are the two functions. These functions can
call the wait conditional based on the conditional variable whether the process will enter into the monitor or not. That is decided by the status of the conditional variable by using wait and signal statements or the functions. For example, like C, there are two conditional variables x and y. These two are the conditional variables. There are two operations on a conditional variable. Wait and signal are the operations on conditional variable x. For example, this is the x is the conditional variable. A process, for example, a process calls this one x dot wait or wait of x, any value, wait of c, like wait of c. This may call wait of x or x dot wait. A process that invokes the operation is suspended on the status of x. On the status of x. ఈ x అనే కండిషనల్ వేరియబుల్ బేస్ చేసుకొని ఇది ఇన్వోక్స్ ద ఆపరేషన్. ఏ ప్రాసెస్ దట్ ఇన్వోక్స్ ద ఆపరేషన్ ఈజ్ సస్పెండ్ చేస్తుంది. ఈ కండిషనల్ వేరియబుల్ ఏం చెప్తుంది? ప్రీవియస్లీ ఈజ్ దేర్ ఎనీ ప్రాసెస్ ఇన్ ద మానిటర్ ఆర్ నాట్? దట్ ఈస్ స్పెసిఫైడ్ బై ద కండిషనల్ వేరియబుల్, రైట్? If there is any process in the monitor, then the wait will block the calling process. Wait will block the calling process. So that is the way. This is the one operation. It uses the conditional variable. Based on this conditional variable status, so whether the calling process will enter into the monitor or not, right? Conditional variable అనేది ఏం చెప్తుంది? ప్రీవియస్గా ఆల్రెడీ మానిటర్లో వేరే ప్రాసెస్ ఏదైనా ఉందా లేదా అనేది వెరిఫై చేస్తుంది. అంటే మానిటర్లో ఉండే ఏదైనా ప్రొసీజర్ని వేరే ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందా లేదా వెరిఫై చేస్తుంది. సో వేరే వాళ్ళు ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయకపోతే ఈ వెయిట్ అనేది ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్ డాట్ వెయిట్ అనే ఆపరేషన్ కాల్ చేసిన ప్రాసెస్కి పర్మిషన్ ఇస్తుంది. అట్లా కాకుండా ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా ప్రొసీజర్ని కాల్ చేస్తే, మానిటర్లో ఉండే ప్రొసీజర్ని ఏదైనా ప్రొసీజర్ని కాల్ చేస్తే అప్పుడు ఈ కండిషనల్ వేరియబుల్ యొక్క స్టేటస్ ఏమో 0 అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే 0 అయిందో ఎక్స్ డాట్ వెయిట్ అనే ఈ ఆపరేషన్ కాల్ చేసే ప్రాసెస్ అనేది బ్లాక్ అయిపోతుంది. అట్లా ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అట్లాగే రెజ్యూమ్ ఎక్స్ డాట్ సిగ్నల్, దిస్ ఇస్ లైక్ రిలీజింగ్ సెమాఫోర్, రెజ్యూమ్స్ వన్ ప్రాసెస్. సో అది ఏం చేస్తుంది? ఒకవేళ మానిటర్లోకి వచ్చింది, మానిటర్లో ఉండే ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ప్రొసీజర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిందంటే ఇంక ప్రొసీజర్ ఆ పర్టికులర్ మానిటర్ని వదిలేసి అది బయటకు రావాలి. దట్ ఈజ్ బై ఎక్స్ డాట్ సిగ్నల్. అంటే దిస్ సిగ్నల్ modifies the conditional variable status. Signal is the operation that modifies the conditional variable status. It gives the permission for other processes to enter into the monitor, right? That's why this the x dot signal is the resumes one of the processes that invoked x dot wait. ఎందుకంటే ఈ కండిషనల్ వేరియబుల్ బేస్ చేసుకునే కదా ఇది బ్లాక్ చేసేస్తున్నాయి ప్రాసెస్ని. ఏవైతే బ్లాక్ చేసినా అంటే ఆల్రెడీ ఒక ప్రాసెస్ అనేది మానిటర్లో ఉంటే కనుక రిమైనింగ్ ప్రాసెస్లన్నీ ఈ వెయిట్ అనేది ఏం చేస్తుంది? రిమైనింగ్ ప్రాసెస్లన్నీ క్యూలో ప్లేస్ చేస్తుంది. ఆ క్యూలో ఉండే వెయిటింగ్ ప్రాసెస్కి ఏదో దానికి సిగ్నల్ అవ్వడం కోసం ఈ పర్టికులర్ ఆపరేషన్. అంటే మొదటి అదే ఏదైతే మానిటర్లో ఉన్నదో మానిటర్లో ఉండే ప్రొసీజర్ని యూజ్ చేస్తుందో ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఏం చేస్తుంది? ఎక్స్ డాట్ సిగ్నల్ అనేది దాన్ని కాల్ చేసి అది బయటకు వచ్చేసేసి ఈ క్యూలో ఉండే ప్రాసెస్లో ఏదో ఒక ప్రాసెస్కి పర్మిషన్ ఇస్తుంది. చూడండి ఆ స్టేటస్ ఎలా ఉందో. దీస్ ఆర్ ద ఆపరేషన్స్. దిస్ ఇస్ ద షేర్ డేటా. దిస్ ఇస్ ద ఇన్స్టలేషన్ కోడ్. అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్ కనుక ఈ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంటే రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా వెయిటింగ్లో ఉంటాయి, క్యూలో ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే సిగ్నల్ ఆ కండిషనల్ వేరియబుల్ బేసెస్ సిగ్నల్ ఇందులో ఉండే ప్రొసీజర్ని ఒక ప్రొసీజర్ని అది కంప్లీట్ చేసేసిందో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అనేది ఈ లిస్ట్లో ఉండే రిమైనింగ్ వెయిటింగ్ ప్రాసెస్కి పర్మిషన్ ఇస్తుంది. అట్లా ఈ మానిటర్ అనేది ఒక సింక్రనైజేషన్ టూల్. ఇది ఏదో ఒక ప్రాసెస్కే ఈ మానిటర్లో ఉండే ప్రొసీజర్స్ని కాల్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇస్తుంది. రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ అన్నీ కూడా బ్లాక్ అవుతుంటాయి. కాబట్టి మానిటర్ ఈజ్ ఏ సింక్రనైజేషన్ టూల్. దిస్ ఇస్ ద సెమాంటిక్ వ్యూ ఆఫ్ మానిటర్. థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద synchronization. Thank you one and all. Thank you very much.